Mtazamaji, karibu katika makala maalum ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Philip Mpango. Leo tunaangazia ushiriki wa Tanzania katika mikutano miwili ya kimataifa ambayo ni mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wowote, yani non-aligned movement, uliofanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan, pamoja na mkutano wa Tano Umoja wa Mataifa wa Nchi Zinazoendelea za kipato cha chini LDCs5 uliofanyika Doha nchini Qatar. Ujumbe wa Tanzania katika mikutano hiyo mikubwa uliongozwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Philip Mpango. Kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, His Excellency Mr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Mtazamaji, tukianza na mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wowote, ya non-aligned movement, uliolenga kujadili namna ya kukabiliana na athari za uviko 19 uliofanyika Baku nchini Azerbaijan. Makamu wa Rais ametoa wito kwa nchi wanachama zisizofungamana na upande wowote, non-aligned movement, kuendelea kufanya kazi kwa pamoja na mshikamano katika kutumia fursa, kukuza biashara kimataifa na uwekezaji, kushirikishana mbinu bora na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Makamu wa Rais amesema janga la uviko 19 limetoa somo la kutotegemea msaada wakati wote. Hivyo inapaswa nchi wanachama kuwekeza katika tafiti na maendeleo kwa ajili ya kutatua changamoto za ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na bioteknolojia, utengenezaji wa chanjo, vifaa tiba, vitendanishi na bidhaa nyinginezo za kuokoa maisha ya wananchi. First, to continue to work together in solidarity to explore and promote international trade and investment, share best practices and promote economic cooperation. Second is to promote research and development for homegrown solutions, including biotechnology, manufacturing of vaccines, medical equipment, reagents and other life-saving commodities. The pandemic has taught us that we cannot afford to depend indefinitely on the charity of others. And third is for each one of us to strengthen our surveillance capacities to timely detect and prevent infectious diseases of public health concern. And this may include building infrastructure, robust health systems, and training the workforce for containment of outbreaks. Pia Dkt. Mpango ametoa wito kwa mataifa wanachama kuhakikisha yanaimarisha uwezo katika ufuatiliaji ili kutambua kwa wakati na kuzuia magonjwa kuambukiza kwa manufaa ya afya ya umma, kwa kujumuisha ujenzi wa miundombinu, mifumo thabiti ya afya na kutoa mafunzo kwa watoa huduma za afya ili kudhibiti milipuko. Also, we need to promote proper nutrition and physical well-being of our people, which are key to a healthy living and body resilience against diseases. And in this regard, Tanzania welcomes the establishment of the Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response under the G20 Indonesia's presidency to address the current gaps in funding and to ensure the sustainability of its funding and the World Health Organization's centrality in the government framework. Makamu wa Rais ameshukuru jumuiya ya nchi zisizofungamana na upande wote kwa sauti iliyowezesha kupokea chanjo zinazohitajika wakati wa janga hilo. Thank you, Mr. Vice President, for your valuable remarks. Licha ya ushiriki katika mkutano huo, Makamu wa Rais akiwa nchini Azerbaijan alifanya mikutano ya uwili, yani bilateral meetings,
kwa lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na mataifa mengine. Kwanza, makamu wa rais alikutana na kufanya mazungumzo na makamu wa rais wa Cuba, Mheshimiwa 𝗡𝗖𝗛𝗛𝗡𝗔𝗡. Mazungumzo yao yaliyofanyika katika mji wa Baku nchini Azerbaijan. Katika mazungumzo hayo, makamu wa rais Dkt. Mpango amesema Tanzania na Cuba zimeendelea kuwa na uhusiano thabiti katika sekta mbalimbali za maendeleo kama vile afya, elimu, viwanda na biashara. Pia ameishukuru nchi ya Cuba kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika utoaji wa mafunzo, hususan kwa kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa fani ya udaktari, michezo na fani nyinginezo, pamoja na wataalamu kutoka nchi hiyo kufanya kazi katika hospitali mbalimbali nchini Tanzania. Makamu wa rais amesema Tanzania itaendeleza ushirikiano mzuri baina ya mataifa hayo mawili ulioasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na Rais Fidel Castro wa Cuba, uhusiano uliosaidia kwa kiasi kikubwa katika ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika wakati wa kupigania uhuru. Cuba was a great friend, helped the entire Southern Africa in our liberation struggle to make sure that all of South Africa is free as it is now. But Cuba has continued to support Tanzania and other African countries in many areas, particularly health. We have so many doctors back home from Cuba. So education as well, agriculture, and so many areas. So we are really happy, and again we pledge that as a country, as a government, we'll continue to work very closely with our brothers and sisters in Cuba. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Cuba Mheshimiwa 𝗡𝗖𝗛𝗛𝗡𝗔𝗏 amesema uhusiano uliopo wa muda mrefu baina ya Tanzania na Cuba unathibitisha urafiki, umoja na ushirikiano wa kihistoria uliodumu katika mataifa hayo. Pia ameishukuru Tanzania kwa kuendelea kuiunga mkono Cuba katika masuala mbalimbali katika jumuiya za kimataifa, pamoja na nia yake ya dhati ya kuendelea kushirikiana na Cuba. Ameongeza kwamba Cuba itaendelea kusikiliza mahitaji ya Tanzania yanayolenga kuongeza ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, hususan katika sekta ya afya na nyinginezo. These are products from Tanzania. This is coffee made in Tanzania. Katika hatua nyingine, makamu wa rais alikutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Azerbaijan, Mheshimiwa 𝗡𝗖𝗛𝗏𝗏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 
katika sekta ya nishati ya mafuta na gesi, elimu, utalii, biashara na uwekezaji. Hali kadhalika, makamu wa rais alipata wasaa wa kufanya ziara katika kituo cha pamoja cha kutolea huduma na ubunifu cha nchi ya Azerbaijan, yani State Agency for Public Service and Social Innovation, kilichopo katika mji wa Baku. Kupitia mwenyeji wake mkuu wa kituo hicho, 𝗡𝗖𝗛𝗏, alimueleza mengi yanayofanyika katika kituo hicho cha kutolea huduma za jamii, na baadaye wakafanya mazungumzo ya namna ya kushirikiana. Mtazamaji, kama unaungana nasi, hii na makala maalum ya makamu wa rais ambayo inaangazia ushiriki wa Tanzania katika mikutano miwili ya kimataifa, ambayo ni mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wowote, ya non-aligned movement, uliofanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan, pamoja na mkutano wa Tano wa Umoja wa Mataifa wa nchi zinazoendelea za kipato cha chini uliofanyika Doha nchini Qatar. Na sasa tuelekee katika jiji la Doha nchini Qatar,
ambapo makamu wa rais Dkt. Philip Mpango alimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa Tano Umoja wa Mataifa wa nchi zinazoendelea za kipato cha chini. Mkutano huo ulioshirikisha mataifa yaliyoendelea, jumuiya za kimataifa, taasisi binafsi, makundi maalum kama vijana na wanawake, wamiliki wa makampuni makubwa ya kimataifa pamoja na wadau mbalimbali wa mazingira, uliofunguliwa rasmi tarehe 5 Machi mwaka 2023. To Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, to address the conference. Katika ufunguzi huo, makamu wa rais alihutubia viongozi hao, ambapo alitoa wito kwa nchi zinazoendelea za kipato cha chini, yani LDCs, kuhakikisha zinafanya maboresho ya kina ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kukuza sekta binafsi, kuongeza uwekezaji pamoja na kuleta mageuzi ya kiteknolojia. I wish to pitch for the following 2 areas of focus in order to hasten implementation of the Doha Plan of Action. First is deep and sustained commitment to policy, institutional and regulatory reforms targeting to grow the economy, stimulate private sector development, attract investment and green technologies in niche sectors like youth and women-led agribusinesses, manufacturing, mineral beneficiation and tourism, human capital development, especially education, skills development and health, and infrastructure, notably power, railways, ports and ICT. Pia Dkt. Mpango amesisitiza kuimarisha ushirikiano baina ya nchi na nchi, kikanda na kimataifa, pamoja na kuhakikisha nchi hizo zinapata fedha za kutosha za masharti nafuu kutoka katika taasisi za fedha za kimataifa na washirika wa maendeleo. Second is forging strategic partnerships including regional, South-South, government to government, and international collaboration, as well as leveraging concessional financing and to a limited extent commercial financing. Akitoa uzoefu wa Tanzania kama nchi ya uchumi wa kati wa chini, makamu wa rais ameeleza jitihada na mafanikio yaliyofikiwa katika ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu wake, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwa nchi inayokuwa kiuchumi kwa kasi kusini mwa jangwa la Sahara, umri wa kuishi kuongezeka kutoka miaka 60 mwaka 2010 hadi miaka 67.2 mwaka 2022. Despite the setback caused by COVID-19 and geopolitical tensions, we in Tanzania have made significant progress since LDC4. Our economy remains solid with a strong recovery trajectory, and Tanzania is one of the fastest growing economies in sub-Saharan Africa and among the LDCs group. In addition, progress has also been registered on Human Development Index, increasing from 0.41 in 2002 to 0.55 index in 2021. Life expectancy increased from 60 years in 2010 to 67.2 years in 2022. With all these, Tanzania's graduation from the LDC category is imminent. I thank you. Mbali na ufunguzi huo, pia makamu wa rais alishiriki katika majadiliano ya ajenda ya uwekezaji kwa watu wote pasipo ubaguzi, yaliyoshirikisha viongozi wakuu wa nchi na serikali walioshiriki mkutano. Akichangia katika majadiliano hayo, makamu wa rais amesema katika kuwekeza kwa watu, Tanzania imeendelea kufanya jitihada mbalimbali, ikiwemo kuboresha sekta ya elimu kwa kutoa elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari. In order to invest in people and leave no one behind, Tanzania does provide free education to all. We do provide student loans to higher learning institutions. We have embarked on building and rehabilitating social and school infrastructure. We have decided that we are building a girls' science secondary school in every region
of Tanzania. We are distributing tablets to school teachers to facilitate digital education. We are also rolling over vocational training colleges in all regions, and we have just completed a comprehensive review of the curriculum just to make sure that our education becomes more relevant. Hali kadhalika, makamu wa rais ametoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuendelea kuunga mkono mataifa yanayoendelea kutokana na uwepo wa changamoto katika uwekezaji kwa watu, ikiwemo kukosekana fedha za kutosha katika kuboresha na kuongeza vyuo vya ufundi. There are a lot of challenges outstanding around inadequate school infrastructure, particularly to match the rapid population growth. We still have scarcity of teaching and learning materials for learners with special needs, inadequate number and quality of teachers and lecturers, and of course the financing gap to improve and expand on vocational training schools. So indeed, this is the way forward. Investing in people in our countries still has a lot of challenges, and we bank on the international community to provide us with support. Siku ya pili ya mkutano huo wa nchi zinazoendelea za kipato cha chini, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Philip Mpango akashiriki majadiliano ya viongozi wa juu wa mataifa mbalimbali katika ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika mkutano huo, makamu wa rais ametoa wito kwa mataifa kuhakikisha masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kudhibiti uzalishaji wa gesi joto yanayojumuishwa katika mipango ya maendeleo kwa kuzingatia sekta zilizo hatarini kukabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi kama vile nishati, kilimo na maji. In addressing the climate changes, we have developed the nationally determined contribution and the National Environmental Master Plan for Strategic Interventions from 2021 to 2032. And priority areas for intervention include countrywide tree planting, introduction of smart agricultural practices, use of clean energy, particularly for cooking, building small and medium-sized dams to store rainwater for use during the dry season, and construction of seawalls for protection of the coastline and lowland farms. However, the key challenge remains limited access to funding and appropriate technology. Aidha amesema ni muhimu kuongeza ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazoyakabili mataifa kwa sasa na kuwekeza katika teknolojia bunifu zinazofaa katika kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi na changamoto zinazohusiana ili kuwa na mwelekeo mzuri wa baadaye. In order to strengthen climate resilience, our strategy has been to ensure that climate change adaptation and mitigation issues are adequately mainstreamed in development plans and budgets, particularly targeting sectors that are most vulnerable to climate change, especially agriculture, water and energy. Makamu wa rais amesema maazimio yaliyofikiwa katika mikutano iliyopita ya mazingira, ikiwemo ya Glasgow, Paris na Sharm el-Sheikh, lazima yazingatiwe na kutoa wito wa kuzingatia haki kwa nchi za Afrika katika kuelekea katika matumizi ya nishati safi. Regional and global partnerships are very key in finding solutions to the challenges that we face. In our case, priority areas for support and partnerships include solar and wind energy, waste management and disposal, as well as access to green technologies. Let us work together to address climate change and associated challenges towards a better future for all humanity. The commitments made in Paris, Glasgow, Sharm el-Sheikh must be honored. We need action now, not just words.
Additionally, the transition from fossil to non-fossil fuels must be a just one for Africa. Mtazamaji, licha ya kushiriki mkutano huo, pia makamu wa rais na ujumbe aliofuatana nao walishiriki katika mikutano mbalimbali ya uwili ili kuongeza ushirikiano na mataifa pamoja na taasisi mbalimbali za kimataifa. Kwanza, kando ya mkutano huo, makamu wa rais alikutana na kufanya mazungumzo na rais wa Burundi, Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Nzuri sana. Nzuri kabisa. Nafurahi kukuona. Na mimi pia nimefurahi. Pia makamu wa rais alifanya mazungumzo na rais wa Slovenia, Mheshimiwa 𝗡𝗖𝗛𝗏𝗧. Mazungumzo yaliyofanyika katika mji huo wa Doha nchini Qatar. Viongozi hao wamejadiliana masuala mbalimbali ya ushirikiano katika sekta za kimaendeleo pamoja na uhifadhi wa mazingira, ambapo rais wa Slovenia ameikaribisha Tanzania kushirikiana katika kupata teknolojia rafiki kwa mazingira ambayo nchi hiyo imewekeza zaidi. Slovenia is heavily working on green agenda, on green technologies. And if we can, cooperate in this field, I would be more than pleased. I just had a conversation with a colleague from Angola. They're developing green hydrogen technologies there, and we have something. The scientists within the Ministry of Defense are working on green hydrogen. So there are probably, many common topics and contents that we can work together. And as I said, I think that Slovenia can contribute to a good dialogue in United Nations. I will work with all my heart to be a representative, transparent representative, if you want me to say so, for all the members of the UN. This is your cloth for the ladies. Okay. And then you For have... the kitchen? That's right. Hali kadhalika, makamu wa rais alifanya mazungumzo na mkurugenzi msaidizi uwezeshaji sekta binafsi wa mfuko wa kimataifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, yani Green Climate Fund, Bwana 𝗤𝗔𝗞𝗦. Mazungumzo yaliyofanyika Doha nchini Qatar. Vile makamu wa rais akafanya mazungumzo na mwenyekiti wa kampuni tanzu ya Al-Faisal, yani Al-Faisal Holding, Sheikh Faisal bin Qasim Al Than, ambaye ni mwenyekiti wa kampuni hiyo iliyoanzishwa mwaka 1964, inajishughulisha na biashara mbalimbali ikiwemo umiliki wa hoteli kubwa zaidi ya 20 duniani kote, makumbusho ya kiutamaduni nchini Qatar, utengenezaji na usambazaji dawa pamoja na uwekezaji katika ujenzi wa nyumba za makazi na biashara. Mtazamaji, ujumbe wa Tanzania ulioongozwa na makamu wa rais katika mkutano huu. Ujumbe huo ni pamoja na waziri wa fedha na mipango Dkt. Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha na mipango wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dkt. Saada Mkuya, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Balozi Mbaruk Mbaruk, naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania Umoja wa Mataifa New York Balozi Dkt. Suleiman Haji Suleiman, balozi wa Tanzania nchini Qatar Dr. Mahadhi Juma Maalim, pamoja na wataalamu kutoka wizara mbalimbali zinazohusika na mkutano huo. Hapa tuwasikilize baadhi ya viongozi walioshiriki mkutano huo na mikutano ya uwili, yani bilateral meetings, na faida za mikutano hiyo. Tulikutana na waziri wa Denmark anayeshughulikia masuala ya maendeleo pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi, climatic change policy. Tuliongelea hasa mwelekeo wa sera za kimaendeleo ambao unalenga masuala ya climatic change funds,
fedha zinazohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na moja ya kitu kikubwa ambacho tulishukuru ujio wa mkutano huo kwamba ulikuwa kwa wakati ni hoja ambayo tulisema mawaziri wa fedha wote tukajenge hoja kwenye mikutano ya kipupwe inayokuja ya IMF na World Bank waweze kuangalia uwezekano wa kuongeza fedha kwenye dirisha hilo la masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tulikaa kikao na waziri wa kutokea Estonia, ambako jambo mahususi wenzetu wa Estonia wamepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya mifumo, na umeona Mheshimiwa Rais ameshalisemea mara kadhaa swala la mifumo. Kwa hiyo wenzetu wamepiga hatua kubwa kwenye harmonization ya mifumo yao, mifumo ya makusanyo, mifumo ya mapato, mifumo ya matumizi na mifumo kusomana. Na tulikubaliana kwamba kwenye mwezi wa Tano timu yetu ya wataalamu itaenda huko, na baada ya timu ya wataalamu kwenda watajifunza, lakini baada ya hapo tutaona kama tukiweza kuazima mifumo ya aina hiyo itaweza kusaidia hapa nchini kwetu. Lakini pia tulipata kuonana na waziri anayesimamia masuala ya biashara kutoka Ufaransa, na tuliongea naye kuhusu masuala ya uwekezaji, masuala ya biashara, masuala ya kiuchumi, lakini pia na masuala ya generation equality ambayo Mheshimiwa Rais wetu ni champion wa hiyo generation equality. Masuala ya empowerment ya kuwawezesha wanawake wanaoingia kwenye uzalishaji, wanaoingia kwenye masuala ya kiuchumi, wanaoingia kwenye masuala ya biashara. Na yeye tulikubaliana katika mwezi wa 4 wa 5 atakuja Tanzania kwa ajili ya kufanya vikao, lakini pia na kulei platform ambazo zitasaidia empowerment ya wanawake. Tulionana pia na sekta binafsi ambao wanataka kushirikiana na sekta binafsi pamoja na serikali katika masuala ya uchumi wa bluu. Na yenyewe wanaendelea kufanya maandalizi. Tuliwakaribisha kwa watakapokuja wataonana na sekta za wizara za kisekta ili kuweza kuweka mkakati wa namna ya kuimarisha ushirikiano na kwenda kwenye utekelezaji katika sekta hizo husika. Kwetu sisi tukiwa mawaziri ambao tunashirikiana na fedha na mipango, ni wakati mwafaka kwamba tumeshiriki katika mkutano huu kipindi ambacho tuko katika matayarisho ya kutayarisha mpango wa maendeleo wa mwaka mmoja, mwaka wa fedha 2023-2024, lakini vile vile bajeti ya mwaka 2023-2024. Kwa hivyo hii imekuwa ni kama wakati mwafaka ambapo tunataka tuhakikishe kwamba yale ambayo yamezungumzwa dunia inakoelekea na sisi tunaingiza katika mpango wetu wa maendeleo na vile vile katika mipango ya bajeti. Kwa mfano, swala zima la climate change lisiwe tu hili ni la sekta, labda sekta fulani, ofisi ya makamu wa rais ama ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa upande wa Zanzibar. Hili swala ni swala la mtambuka ambapo katika kila mipango ya kila sekta, iwe elimu, iwe maji, kilimo, miundombinu, afya, ni lazima kuwe kuna hiyo mikakati ya kuaddress issue ya climate change. Kwa hivyo tunaposimamia mipango na tunapoangalia activities ndani ya bajeti, muongozo uonekane wazi kwamba haya pia yawemo katika mazingatio, kwa sababu sasa hivi limekuwa ni swala mtambuka. Lakini vile vile tumejifunza jinsi gani sasa hivi kuna mkazo maalum ya vijana hususan wasichana kuingia katika sayansi, teknolojia, engineering pamoja na mathematics. Sasa sisi inatupa fursa kuona katika miongozo yetu wapi tuna allocate fedha ili kuona kwamba hii changamoto ya vijana hususan wa kike kitu gani kinawapata, hasa kwa nini wasiingie kwa wingi katika mkondo huu wa sayansi, teknolojia pamoja na engineering. Kwa hivyo hii inatupa fursa kuweka policy ya kuweza kuwafanya sasa vijana wasichana hususan basi kuweza kupenda masomo ya sayansi na kuwawekea mazingira mazuri zaidi ya kuweza na wao kupata moyo wa kwenda huko. Kwa hivyo wakati huu ndio wakati mwafaka zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Nilikutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje wa India, ambaye kimsingi katika mkutano huo tuliangalia ni namna gani tunaweza kuzidisha ushirikiano kati ya India na Tanzania. Kama tunavyojua, India ni wadau wetu wakubwa sana wa kimaendeleo,
ni miongoni mwa nchi 5 ambazo ndio tunafanya nao biashara kubwa zaidi. Pia India wamekuwa wakitusaidia au tumekuwa na ushirikiano nao mkubwa katika nyanja ya elimu, masuala ya afya, maji na masuala ya ulinzi pia. Na hivi karibuni wamefungua chuo kikubwa sana. Hiki ni chuo cha mambo ya IT. Hiki chuo tayari kimeshaanza Zanzibar na tunategemea kwamba kitatoa wataalamu wengi sana katika masuala ya IT. Kwa kweli na sisi tumekuwa tukipeleka bidhaa nyingi sana nchini India, na tulizungumza na kuona ni namna gani tunaweza kuzidisha uhusiano kati ya Tanzania na India. Kwa upande wa Marekani, nilikutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulika na mambo ya jumuiya za kimataifa, na kimsingi tuliangalia ni namna gani Marekani na Tanzania zinaweza zikazidisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Na mazungumzo kwa kweli yalikwenda uzuri sana. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa makala hii maalum iliyoangazia ushiriki wa Tanzania katika mikutano miwili ya kimataifa ambayo ni mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wowote, ya Non-Aligned Movement, uliofanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan, pamoja na mkutano wa Tano Umoja wa Mataifa wa nchi zinazoendelea za kipato cha chini, yani 𝗡𝗖𝗛𝗔𝗏, uliofanyika Doha nchini Qatar. Ujumbe wa Tanzania katika mikutano hiyo mikubwa uliongozwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Philip Mpango, kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan. Asanteni na kwaheri kwa sasa.